Tara na! Step 3 is create a Zoom account. So, unsa maning Zoom? So, Zoom is used for video calls. Murag FB Messenger nga mag-video call mo ba, pero mas bougie. Pang professional na video call app. You will go to zoom.com and click the sign up free nga button. You will also use your professional VA email nga imong gi-create sa step 1. Okay? Nganong mag-zoom-zoom pa man? Nga naa may FB Messenger, di ba maka-video call man dito? Sige daw, kung naa kay interview with a potential client, ingna daw si client. FB Messenger lang to mag-call, i-add ko as friend. Diyos mio, okay rata? Ganahan ka makita ni client imong picture sa FB nga nahubog ka niya niligid sa yuta. Ayaw taon, be professional. Ilahi nato ang atong personal life sa ato ang professional life. That is why you need Zoom. After signing up on Zoom, pwede na ka ma-invite sa imuhang client for an interview. And pwede pud nimo ma-invite imong client for a video call. O, di ba? Mas professional ang dating. So go do step 3 pag-create og Zoom nga account, then install the Zoom app on your computer or laptop. If you are done, comment dayon, I am ready for clients. Then pangita ang akong video nga step 4 of your road to VA life. Check either the descriptions or the comments for the link.